Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. Myself Kuhu Sarkar, and this is the second part of the series of Speaker of Speech. I had already made a video where I talk about metonymy, metaphor, synecdoche and simile figure of speech, and this is the second part because some of you are asking me to make more videos about figure of speech, rhetoric and prosody. So I will make videos, separate video on prosody. I will make you understand that how prosody works in our poetry. Okay, so I hope you know what is figure of speech. Figure of speech or অলংকার, অলংকার দিয়ে আমরা কি করি, আমাদের লেখাকে অলংকৃত করি, তাই তো? অ্যান্ড ফিগার অফ স্পিচ হ্যাজ দ্য সেম ওয়ার্ক. ফিগার অফ স্পিচ, উই ইউজ figure of speech to make our speech more effective. Leaders, most of the time political leaders and leaders use figure of speech in their speech, and poets and writers always use this to make their writing more effective. So today I will take five or four or five figure of speech and try to make you understand. Okay, and some of you are asking me that how it will come in our exam. তো বলে রাখি যে এই ফিগার অফ স্পিচগুলো যেহেতু তোমরা বুঝে যাচ্ছ, পুরো জিনিসটাই বুঝে যাচ্ছ যে একটা ফিগার অফ স্পিচ, যেই ফিগার অফ স্পিচের উপর বলছি সেটা কিভাবে আসছে, তো সেরকমই কিছু লাইন কিন্তু তোমাদেরকে দিয়ে দেবে এক্সামে, বেশিরভাগই কমনই থাকবে। এবং তোমরা যদি সেই ফিগার অফ স্পিচগুলো দেখো এবং তাদের মধ্যে থেকে যদি তোমরা ফেমাস লাইন একবার সার্চ করো, যে যদি আজকে যেমন পড়াবো পার্সনিফিকেশন, তুমি যদি একবার গুগলে সার্চ করো যে পার্সনিফিকেশন, তোমাদের যে ফেমাস কোডগুলো আছে তো সেখান থেকেই দেবে, আর তোমাদের যে সিলেবাস আছে সেখান থেকেও দিতে পারে, ঠিক আছে? তো ওরকমভাবে তোমাদের দেবে, তখন তোমাদেরকে ওই পার্সনিফিকেশনের ডেফিনেশনটা যেটা এখানে লেখা আছে সেটা তোমাদেরকে ফার্স্ট লিখতে হবে, যে এটা প্রথমে বলতে হবে যেটা পার্সনিফিকেশন ফিগার অফ স্পিচ তুমি আইডেন্টিফাই করেছো, এবং পার্সনিফিকেশনের ডেফিনেশনটা দিতে হবে। তারপর জাস্ট ওইটা নিয়ে একটু এক্সপ্লানেশন দিয়ে দিতে হবে, এটাই যা আছে, কারণ বুঝতেই পারবে জিনিসটা কি। Okay, now see what is personification. Personification you can understand from the name, from the word, that when we personify something, when we personify the inhuman things or the object and also the animals. Okay, so personification is a figure of speech in which abstract ideas or inanimate objects are spoken as if they were living পার্সনস। সো পার্সনিফিকেশন হচ্ছে এমন একটা ফিগার স্পিচ যেখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস মানে তোমরা জানো, যেমন ধরো হ্যাপিনেস, স্যাডনেস, এরকম কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস, বা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট যেটা জড় পদার্থ, অ্যান্ড এনিম্যালস অলসো। Abstract ideas or inanimate objects or animals are spoken as if they were living beings, যেন মনে হয় তারা লিভিং বিংস। ওকে, personification giving human qualities to animals or objects. So it gives human qualities to animals or object, like look at the example, the stars winked at me. So winked mean যখন আমরা চোখের পাতা বন্ধ করি, তাই তো? সো আমরা বলি না ঝিকমিক ঝিকমিকি তারা, তো ওটা যখন তোমার ঝিকমিক করে, তো এখানে বলা হচ্ছে দ্য স্টার উইংস অ্যাট মি, মানে তারাগুলো আমাকে দেখে চোখ বুজছে বা চোখ বন্ধ করছে। তাহলে কি, দ্য স্টার, এখানে স্টারটাকে কি একটা হিউম্যান কোয়ালিটিস দেওয়া হলো, দ্য স্টারস আর গিভেন দ্য হিউম্যান কোয়ালিটিস, রাইট? সো লেট লুক মোর এক্সাম্পলস, লাইক Death lays his icy hands on kings. Death lays, তো এখানে কি ডেথকে একটা পার্সনিফাই করা হচ্ছে, ডেথকে একটা মানুষ হিসেবে দেখানো হচ্ছে, যে ডেথ লেস হিজ আইসি হ্যান্ডস, ডেথ ডোন্ট হ্যাভ এনি হ্যান্ডস, রাইট? ইট ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া। সো ডেথ লেস হিজ আইসি হ্যান্ডস অন কিংস, তার ঠান্ডা হাতটা কিংসদের ওপরে রাখছে। The earth felt wound. The earth felt wound. Earth is only an object. So earth, how can earth felt wound? Mean there something, maybe some war, and the after the war, the consequence of the war, the world become in wound, like যেন মনে হচ্ছে পৃথিবীটাই কাঁদছে, পৃথিবীটারই যেন একটা বড় আঘাত লেগেছে। The earth felt the wound.
Death is an abstract idea. Here you can see that death is an abstract idea and earth is an inanimate object. Death and earth are spoken as of living beings, right, or living persons. Now see another example. And now the storm blast came and he was tyrannous and strong. So storm, how? ঝড় ঝড় কিভাবে একটা পার্সন হতে পারে? And now the storm blast came and he was a tyrannous and strong. So this line from the rhyme of the ancient mariner. So these are some important famous lines. You can, if you google, you can find it. So they can give you like these kinds of examples. Okay, storm blast, which is an inanimate object, is given to human qualities. So storm blast, which is an inanimate object, is given human qualities. যখনই তুমি এই ফিগার স্পিচগুলো পড়বে, পড়েই বুঝতে পারবে যে এখানে একটা পার্সনিফিকেশনটা খুবই ইজি। পার্সনিফিকেশনটা পড়লেই বোঝা যাবে যে এখানে কিন্তু একটা হিউম্যান কোয়ালিটিস চাপানো হচ্ছে। But patience, your I had already made video in about over the poem, the sonnet on his blindness, right? So ওখানে তোমরা কিন্তু দেখেছিলে, but patience to prevent that Marman should replies. পেশেন্ট কি হচ্ছে? পেশেন্ট একটা, যেটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াসকে একটা হিউম্যান কোয়ালিটি দেওয়া হচ্ছে, একটা হিউম্যান হিসেবে দেখানো হচ্ছে। পেশেন্ট কি করছে? বাট পেশেন্স টু প্রিভেন্ট দ্যাট মারমার সুন রিপ্লাইজ। পেশেন্ট কি করছে? প্রিভেন্ট করছে দ্যাট মারমার, যেটা আমি মারমার করছিলাম, সুন সে কি করছে? রিপ্লাই দিচ্ছে আমাকে। অন হিজ ব্লাইন্ডনেস বাই জন মিল্টন। পেশেন্ট ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া হুইচ ইজ গিভেন দ্য পাওয়ার অফ হিউম্যান বিইং। Then great pines grown aghast. So pines trees are given the action of a living being. And melancholy marked him for her own. So here melancholy, an abstract idea, is given the action of a living being. Then but knowledge to their eyes her ample page. So but knowledge is also given abstract, is an abstract idea, is given the human qualities. But knowledge to their eyes, it's look like knowledge have eyes, of eyes her ample page. Now personification end. Now see another figure of speech which is antithesis. It is also important, note it down. Antithesis is a figure of speech in which two contradictory ideas are set against each other in a balanced form for sake of emphasis. মানে দুটো কন্ট্রাস্টিং আইডিয়াসকে কি আমরা পাশাপাশি বসাচ্ছি যাতে এটা আমাদের স্পিচটাকে এফেক্টিভ করে। মোস্ট অফ দ্য টাইম উই ইউজ ফিগার অফ স্পিচ টু মেক আওয়ার স্পিচ মোর এফেক্টিভ, রাইট? সো হিয়ার অলসো উই আর ইউজিং টু কন্ট্রাস্টিং আইডিয়াস অ্যান্ড we try to make them sit together to make it more effective. So it is a figure of speech in which two contradictory ideas are set against each other in a balanced form for the sake of emphasis. তো তোমাদেরকে কিন্তু এক্সামে এই ডেফিনেশনটাই লিখতে হবে। Like united we stand, divided we fall. So you can see two contradictory ideas, that united, if you are united you can stand, but if you are divided you will fall, right? Then hope for the best, prepare for the worst. So what is saying? that hope for the best is another contrasting idea, and prepare for the worst, this is another idea, right? So there are two contrasting ideas. Then keep your mouth closed and eyes open. Keep your mouth closed, here is an idea of close, and your eyes open. Okay, it was the best of times and it was the worst of times. So this is a famous quote by Charles Dickens from Two Tales of Cities. Okay, that's one small step for a man, one gain leap for mankind. So that one small step, you are only taking one small step, one giant leap for mankind, and it become a giant leap for mankind. Better to reign in hell than to serve in heaven. তো আমি মিল্টন পড়া থেকে বলেছিলাম তার ফেমাস রাইটিং প্যারাডাইস লস্ট, and these
this quote is taken from Paradise Lost, that better to reign in hell, নরকে রাজত্ব করা অনেক ভালো হেভেনে গিয়ে কাউকে সার্ভ করার থেকে। তাহলে দিস ইজ দ্য ফেমাস লাইন। ওকে, সো হিয়ার ইউ ক্যান সি টু কন্ট্রাস্টিং আইডিয়াস আর সিটিং টুগেদার and to balanced and to give you the emphasis। এখানে দেখবে আমি কিছুক্ষণ পর আবার অক্সিমোরন একটা ফিগার অফ স্পিচ পড়াবো। যখন তুমি অ্যান্টিথেসিসটা পড়ছো, অ্যান্টিথেসিস আর অক্সিমোরনের মধ্যে কিন্তু তোমার একটা কনফিউশন হবে, সেটা আমি পরে বুঝিয়ে দেবো কেন হবে সেটা, কারণ জিনিসটা কিন্তু অনেকটাই এক। ওকে, সো অ্যান্টিথেসিস you understood now। see, epigram. What is epigram? Epigram is a figure of speech which is an apparent contradiction in language but has an underlying significance. It has an apparent absurdity but has a real deep meaning, and it is a terse and pithy saying। সো আমি কিন্তু এখানে এমন ফিগার অফ স্পিচগুলো নিয়েছি, আমার প্রথম ভিডিওতেও দেখবে মেটাফোর, সিমিলি, মিটোনিমি, স্নেকডকি অনেকটা কাছাকাছি, হুইচ গিভ ইউ দ্য কনফিউশন, অ্যান্ড ওর জন্যই আমি কিন্তু একসাথে নিয়েছি যাতে জিনিসগুলো তোমাদেরকে একই রকমভাবে বুঝিয়ে যেতে পারি। এখানেও কিন্তু আমি ওরকমই ফিগার অফ স্পিচগুলোকে পাশাপাশি নিয়েছি, যেটার মধ্যে কিন্তু কনফিউশন হতে পারে। অ্যান্টিথেসিসে দেখলে দুটো কন্ট্রাস্টিং আইডিয়া পাশাপাশি বসে একে অপরের মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখছে। And in epigram you can see that it is a figure of speech which is an apparent contradiction in two language. There is an apparent contradiction in two language but has an underlying significance. There you can see an underlying significance, and it has an apparent absurdity but has real deep meaning। মানে দেখে মনে হচ্ছে যে কি বলছে, উল্টো পাল্টা বলে চলে যাচ্ছে, অ্যাবসার্ড মনে হবে, কিন্তু it has a real deep meaning, and it is a terse and pithy saying। So it is a terse and pithy saying, and most of the time we use it, the political leader use it to make their speech more effective। Most of the time the Greek leaders, they used the Greek poets, they use this figure of speech। Okay, like coward dies many times but their deaths before their deaths। সো কাওয়ার্ডস যারা কাপুরুষ হয় তারা কিন্তু মারা যায় অনেকবার বিফোর দেয়ার ডেথ। সো when you first see it, you just think that it is an absurd thing, right? That how can one die before he actually died। অ্যান্টিথেসিসে দেখলে দুটো কন্ট্রাস্টিং আইডিয়াস, ওটা পুরোপুরি কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল। এখানে কিন্তু তোমার জিনিসটা প্রথমেই খটকা লাগবে, তোমার অ্যাবসার্ড লাগবে, কিন্তু যখন তুমি এটা পুরো ভেবে ভালো করে পড়বে এবং তখন বুঝতে পারবে দ্যাট ইট হ্যাজ আ ডিপ মিনিং, রাইট? কাওয়ার ডাইস, হ্যাঁ, কাপুরুষরা তো বারবারই মারা যায়, কারণ তারা প্রতিদিনই হাঁটছে, তারা কোনোদিনই সাকসেসটা পাচ্ছে না, তারা দে ডাইড মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ, তারা কিন্তু বারবারই মারা যায়, আসল মরার আগে কিন্তু তারা বারবারই জীবনে মারা যায়, কারণ বারবার তারা নিজের বিবেকের কাছে হেরে যাচ্ছে। ফেলিয়ার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। তো প্রথমেই ভাববে যে ফেলিয়ার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস, হাউ? কারণ ফেলিয়ার বারবার ফেল হলেই তুমি কিন্তু একটা দিন সাকসেস পাবে, একদিন সাকসেস পাবে। দ্য চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান। সো দিস ইজ আ ফেমাস লাইন বাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ, আই থিঙ্ক। সো দিস ইজ আ ফেমাস লাইন যে চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান। একটা বাচ্চা সে কি করে তোমার মানুষের বাবা হতে পারে। This means that a child who is a child now, he will be a father. He will be a father. Who is a child? He is now just a seed. But one day he become a tree, a big tree, and he give life of generation, right? So a child, within the child, the seed is sleeping, right? তো ওই একটা চাইল্ডের মধ্যেই কিন্তু তোমার ঘুমিয়ে আছে, সুপ্তভাবে রয়েছে বীজ, তাই তো? দ্য চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান। সো ফার্স্ট ওয়েন ইউ রিড দিস লাইন ইউ ফিল অ্যাবসার্ড, বাট আফটার দ্যাট ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস হ্যাজ ডিপ মিনিং। দ্য কিং ইজ ডেড, লং লিভ দ্য কিং। সো দিস ইজ অলসো famous line, the king is dead. This is from Macbeth, okay? So the king is dead, king mara geche, long live the king, king বহু বছর বেঁচে থাকুক, mean that in our memory king
should be alive in our memory. Okay, now the another one, oxymoron, the another confusing figure of speech, but it is very easy. Look, oxymoron. Oxymoron is very famous figure of speech, and you can write that, it will come in your exam. Okay, so oxymoron is a figure of speech where two contrary words are placed side by side for the sake of emphasis. In antithesis, two contrary ideas, দুটো contrary ideas পাশাপাশি বসবে, একটা emphasis, একটা impact দেবে তোমাকে, but here two contrary words, not ideas, words are placed side by side for the sake of emphasis. Most of the time we became confused between antithesis and oxymoron because they are much more similar. ওখানেও দুটো কন্ট্রাস্টিং আইডিয়াস পাশাপাশি বসছে, এখানেও দুটো কন্ট্রাস্টিং ওয়ার্ডস পাশাপাশি বসছে, তো এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কারণ এখানে ওয়ার্ড বসছে, লাইক হোয়াইট ব্ল্যাক, old news, open secret. So these are the example of oxymoron. Open secret, you are my open secret, and these figure of speech is mostly used. Okay, you are my open secret মানে তুমি আমার কাছে খোলা চিঠি। খোলা চিঠি কখনো হয়? বন্ধ চিঠি হয়। তাহলে এটাই হচ্ছে তোমার ইউজ অফ oxymoron. It is a figure of speech where two contrary ideas are placed side by side by the sake of emphasis. Okay, now see the examples. Placing two opposite words together. So there you can see that they are placing two opposite words together. First is, the food was awfully good. The food was awfully good. Awful mean bad, unpleasant, right? So awfully good, the food was awfully good, it is most of the time used, this word, right? The food was awfully good. Then there was a deafening silence. So if you are deaf, you cannot hear, right? So it is saying that there was a deafening silence in the room. Then look, sorry, one second. Look, so absent presence. So here you can see absent presence. If you are absent, how can you be present, right? Alone together, awful good, beggarly riches, done in 1624, bitter sweet, brisk vacancy, cheerful pessimist. Pessimist you know, হতাশাবাদী যাদেরকে বলা হয়। তাহলে if you are cheerful, then how you can be a pessimist? Civil war. Civil war, you know that if the war is civil, that how it can be a war. Clearly misunderstood, we use the word, right? You are clearly misunderstood me. Then comfortable misery, ideally. Now see the examples of sentence. Idly busy rolls their world away. So if he is idle mean lazy. So if he is idle, how he can be busy? So idly busy rolls their world away. The boy is regularly irregular. So the boy is regularly irregular means he is, we say na that he is hardly at school, কখনোই প্রায় স্কুলে আসে না, কখনো প্রায় দেখাই যায় না। দ্য বয় ইজ রেগুলারলি ইররেগুলার মানে নিয়ম করে অনিয়মিত। এ লিটল noiseless noise among the leaves. So there is a little noiseless noise among the leaves. You can see noiseless noise, regularly irregular, comfortable misery, ideal busy. So these are two words, not two ideas. Two ideas for antithesis, two words for oxymoron. So I hope you like this video, and if you could not understand, you can watch it again, and if you have any queries, you can ask me in the comment section. I will complete this figure of speech, try to complete this figure of speech in this week, and then I will start proceeding. Okay, thank you for giving your time.